Ok, llegó una señorita, a young lady came in person, en persona. La traje a la oficina. I brought her into the office. Y me le quedé mirando y dije, tú traes algo, mujer, y ni cuenta te has dado. I was looking at her and I was like, there is something going on with you that you have not even noticed. I do this for a living. I study people. I read body languages. I read tones. I read, their care routines, diets, everything like that. So I pay very close attention to my patients. Yo leo muy bien a la gente. Cómo hablan, cómo se expresan, cómo viven, su dieta, sus rutinas, todo eso. Entonces pongo mucha atención. Y le dije, there's something going on with you. Hay algo contigo. This is all in my head, by the way. Esto todo está en mi mente. Ella muy emocionada. Hola, doctor Valencia. Yo lo sigo en el TikTok. Lo queremos mucho. Gracias por todos sus consejos. Estoy aquí porque quiero bajar de peso. So she came in and she said, hey, Dr. Valencia, I follow you on TikTok. I love you. Thank you for all your advice. I am here because I want to lose weight. And I'm like, okay, tell me about it. Le digo, platícame. Dame todo. Entonces ya me platica que le hicieron análisis de sangre el diciembre de 2023 y que todo le salió bien. No tiene diabetes, no tiene colesterol, no tiene esto, tiroides, nada. Pero le salió lo del hígado graso, ¿verdad? Y le hicieron un estudio donde le dijeron que es estado 3 o fase 3 o como le quieras decir. So she told me, hey, I got some blood work done back in December of 2023. Everything's normal. No diabetes, not even prediabetes, no thyroid, no cholesterol. It's just they found fatty liver. And after a study, they told me it was stage 3. I'm like, okay. Pero no me conectaba. Dije, una persona con hígado graso no me da este tipo de presentación. Algo más está pasando. But I was like, I'm not convinced. A patient who has fatty liver does not give me this type of presentation. I am sensing something else, right? Entonces ya le pregunté, ¿tienes estrés? ¿Cuánto duermes? ¿Cómo duermes? ¿Qué comes? Ya me platicó como comida mexicana, carne, arroz, tortilla, esto y el otro. So then I asked her, tell me about you. You sleep okay? How's your stress? What do you eat? And she's like, I eat Mexican food, meats, rice, tortillas, whatnot. And I was like, okay, déjame pensar aquí. Ahí estaba yo y le dije, have you ever gotten your cortisol check? And she said, no. And I'm like, okay, interesting. And she said, I even visited an endocrinologist because there was issue with my hormones. And then they told me I had PCOS. But then they did an ultrasound, but there was no cyst in my ovaries. So then they said, I don't have PCOS. So then I was like, I don't trust this doctor anymore because they don't know what they're doing and blah, blah, blah. Entonces, yo le pregunté, le dije, ¿a ti te han chequeado la cortisol? Y me dijo, no, a mí nunca. Mire un endocrinólogo, o sea, un doctor de hormonas, porque tengo problemas de hormonas, menstruación o lo que sea. Me dijeron que tenía síndrome de quistes en los ovarios. Me hicieron ultrasonido, no encontraron nada. Después me dijeron que no tenía quistes en los ovarios, el síndrome. Entonces yo ya no creí en ese doctor y ya no lo quise mirar. Entonces dije, pues voy a ver al doctor Valencia. So then I'm like, okay, interesting. And then she said, why? And I'm like, because you are giving me a presentation of someone whose cortisol is high, okay? Me preguntó por qué. Le dije, porque me estás dando una presentación de una persona que tiene mucho cortisol, okay? A lot of people get their cortisol checks and it's normal. Because remember, cortisol is the stress hormone. So if you are not stressed when they do the blood work, well, of course it's going to be normal, right? For the most part. But there are diseases where there's a lot of cortisol going on even when you're resting or relaxing.
me está dando una presentación de una persona que tiene mucho cortisol. Y mucha gente se chequea la cortisol para esto y mirar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero cuando te hacen análisis de sangre, pues uno anda más relajado. Entonces la cortisol a mucha gente le sale normal, porque obviamente no anda estresado en ese momento. Pero sí hay enfermedades que avientan mucha cortisol, aunque andes tranquilo o tranquila. Anyways, I was like, people with high cortisol, they're fatigued. They crave sweets. They have trouble sleeping, anxiety, depression. They cannot lose a single pound. But also physical appearances, big up here, tiny skinny legs, a big old hump right here, stretch marks, a lot of stretch marks. But she didn't look like that. And I told her, you don't look like that. It's just curious because I am sensing that your cortisol may be high, or you may have like some type of insulin resistance, or maybe diabetes. And she's like, no, but my A1C was fine. My sugars, they're fine. I haven't checked them like that because I'm not diabetic. So here and there, once in a while, and 100 and whatnot. And I'm like, okay. But she's like, I never gotten my cortisol check. And I'm like, okay. Entonces le dije, las personas con la cortisol alta tienen fatiguez, se cansan rápido, se les antoja lo dulce, ansiedad, depresión, no pueden bajar ni una libra, problemas al dormir, todo eso, ¿verdad? Y también tienen una apariencia de que están bien grandotototas de acá y las piernitas flaquitas con una bolita aquí atrás como de grasa, así les va creciendo. Le dije, tú no te miras así, pero me estás dando una apariencia de alguien que tiene problemas de cortisol, o problemas de insulina, o problemas de azúcar, tipo diabetes, ¿verdad? Le dije, no, pues me chequearon el A1C, no tenía ni prediabetes ni diabetes en diciembre, me chequeo el azúcar una vez al mes y siempre me sale como 100, y pues no, nunca me han chequeado la cortisol. Y le dije, fuera buena idea regresar con el endocrinólogo para que te chequeen la cortisol. And I was like, you know what? It would be a good idea to maybe go back to your endocrinologist and get your cortisol checked just to make sure that these spider senses that I'm feeling and having are not real. Porque yo siento algo, yo presentí, dije, pues, ¿qué está pasando? Now, I'm able to do A1C checks here in my office. Ahora ya puedo chequear el numerito de diabetes aquí en la oficina. Se incluye con la visita. It's included with your visit. For people that want to know. Para la gente que quiere saber. Y le dije, ¿tú crees que te pueda chequear el A1C nada más para ver que sea normal? And then I was like, you mind if I check your A1C just to make sure that it is real? And that you're normal? And she said, yes, sure. Well, I was like, in the meantime, I'm checking your A1C. It takes like 5 minutes. We're going to talk about the diet. We're going to talk about different ways of how to start a healthier lifestyle, everything like that. And we're going to do this weight loss diet. We're not going to do the diabetic because you're not diabetic. Right? And then she's like, oh, yeah, no. Knock on wood, and stuff like that. And, hopefully I'm not diabetic. But I was like, but I will tell you, do not get shocked if you are diabetic, because I have a feeling that you are diabetic. Something's going on. I am sorry to be this real, but there is something going on and I can feel it. I do this for a living. I see this every day. Entonces yo le dije, ¿te puedo chequear el número del diabetes? Me dijo, sí. No te vayas a asustar si te sale diabetes, porque yo me dedico a esto todos los días y yo conozco el azúcar de la gente sin hacer análisis. Yo les conozco el colesterol. Le hice el numerito, le salió en el 7.0, A1C of 7.0, full on diabetic. I feel so bad giving her the news. I educated her to the max, and I was like, you're gonna be fine. We're gonna do this without medicines, and your sugars are gonna be controlled. Text me your sugars every day because I want to know. Le tuve que dar la noticia, me sentí tan mal. Dije, ay, pobrecita. Y ella pues bien triste. Le dije, vas a estar bien, hija. No te preocupes. Se puede porque se puede. ¿Ok? Mándame el azúcar y a salir adelante. No se dejen. Go for it.